হ্যালো এভরিওয়ান, দেবলিনা স্ক্যানভাসের নতুন আরেকটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। তো আজকে যে ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেই দিনটায় আমরা আমাদের ফেরার দিন ছিল। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার স্নান সারা হয়ে গিয়েছিলো, মাথাও ঘষে নিয়েছিলাম। এই যে 9:25, তো তারপরেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম হোটেল থেকে। আর এই যে সমস্ত ব্যাগপত্র গোছানো হয়ে গিয়েছিলো। তাহলে চলো আজকে ফেরার দিনেও আমরা আরেকটা জায়গায় ঘুরেছিলাম, তো পুরোটাই তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব। তোমরা সঙ্গে থাকো আর ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখো, আশা করছি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। তো আমরা জাস্ট একটু আগেই বেরোলাম হোটেল থেকে, এখন বাড়ির পথে রওনা দিয়েছি। আর এই যে ঢুকে পড়লাম টানেলে। এই টানেলটার ভিডিও মনে হয় আমি আসার সময়ও করেছি, তো তোমরা দেখতে পারবে আস্তে আস্তে যখন আমি ব্লগগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমরা অনেকটা চলে এসেছিলাম, আমরা ওয়াশিংটন ডিসি ছেড়ে এখন ভার্জিনিয়ায় ঢুকে পড়েছিলাম। তো এইখানে একটা গ্যাস স্টেশন দেখে দাঁড়িয়ে একটু খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়েছিলাম, আর ও গাড়িতে তেলও ভরে নিল। আর তারপরেই আমরা বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিলাম, কিন্তু তখনও আমরা প্ল্যান করিনি যে আমরা ফেরার পথে আরেকটা জায়গায় ঘুরে নেব। বলতে পারো হঠাৎ করেই আমাদের এই ডিসিশনটা নেওয়া যে এই জায়গাটা ঘুরে নেওয়া যায়। আসলে কি বলতো, আমাদের বাড়ি থেকে যদি অন্য আরেক দিন প্ল্যান করে আমরা এখানে আসতাম, তো অনেকটা ডিস্টেন্স, আমাদের বাড়ি থেকে এখানে আসতেই 4 থেকে 5 ঘন্টা লাগতো বা তারও বেশি। তাই আমরা সেদিনকেই ভালোভাবে ঘুরে নিয়েছিলাম। আর এই যে দেখো রাস্তার দুধারে দেখছো, এগুলো হলো ভুট্টা ক্ষেত। দেখো কত ভুট্টা গাছ লাগানো। In a quarter mile, your destination will be on the left. Okay. তো যে জায়গাটার কথা বলছিলাম যে আমরা যাব ঘুরতে, তো সেখানে অলরেডি আমরা ঢুকে পড়েছি। ওই যে ঢোকার মুখে তোমাদের দেখালাম লেখাটা ছিল। আমরা সেদিন গিয়েছিলাম শেনান্ডোয়া ক্যাভারেন্সে। তো এখানে তো প্রচুর অনেক গুহা রয়েছে ভার্জিনিয়াতে, তার মধ্যে এটাও একটা পড়ে। আর আমরা এখানেই সেদিন গিয়েছিলাম। আর এই গুহাটা শেনান্ডোয়া ন্যাশনাল পার্ক রিজিয়নের মধ্যেই পড়ে। তো তোমরা যদি কেউ ভার্জিনিয়াতে ঘুরতে আসো, এই শেনান্ডোয়া ন্যাশনাল পার্ক যদি ঘুরতে আসো, তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই গুহাটা ঘুরে দেখে নিতে পারো, খুব ভালো লাগবে। ঢোকার মুখেই দেখো কত ফুল লাগানো এখানে, কি অপূর্ব সুন্দর লাগছে দেখতে। তো আমরা প্রথমেই আগে ঢুকেই টিকিটটা কেটে নিয়েছিলাম, আর এখানে টিকিটের মূল্য হলো পার পার্সন $33। আর ইনি ছিলেন আমাদের গাইড, খুব সুন্দরভাবে আমাদের ট্যুরটা করিয়েছিলেন, সব কিছু খুব ভালোভাবে বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ এই গেটটা দিয়ে আমরা গুহার ভেতর প্রবেশ করেছিলাম। আর এখানে গাইড অনেকজনেই ছিলেন, আমাদের একজন যেমন ঘোরাচ্ছেন, এরকম অনেক গ্রুপকেই এক একজন ঘোরাচ্ছিলেন। তো 10-12 জন হয়ে গেলে ওনারা একটা ট্যুর করছিলেন। আমরা এখানে দেখো অনেকজনই হয়ে গিয়েছিলাম, প্রায় 10-12 জন হয়ে গিয়েছিলাম। তো সেই জন্য আমাদের ট্যুরটা এখন স্টার্ট হলো। এই যে আমরা এখন নিচের দিকে যাচ্ছি, আর এখানে বেশ সিঁড়ি করা আছে, যার জন্য নামতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এর আগেও তোমাদের সঙ্গে আমি একটা গুহার ট্যুর শেয়ার করেছিলাম, সেটা আমাদের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াতেই লুইসবার্গে। আর সেটাও যেমন সেই গুহাটাও যেমন সুন্দর ছিল, এই গুহাটাও আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এই যে এখান থেকে শুরু হলো গুহা। চলো নিচে যাই। Our light switch is by the elevator, that's why I just take the elevator. Practicality was sticking it way back there. All right, so how is everybody today? Good. So,
fun begins. Y'all ready for this? All right. Well, the stairs that you all came down, got your blood pumping now. You just come 79 stairs, 60 feet underground. We are in a cave, obviously, cavern. And because of that, we have water that drips in here from the rain that we get, the snow that we get in the winter, and the dew that we get on the cold mornings. That water that comes in helps our formations to grow by picking up different minerals as it comes in. You might get some of the water dripped on you at some point during the tour. If you do, we call it a cave kiss. The questions we're going to see today and talk about, we begin right here with this flow stone. The flow stone is brought in by the water droplets as they get the calcium, and then they solidify, creating these formations like you see right here. You will see them in different areas of the cavern as we go about today. Other formations you know of were stalactites, stalagmites. Some people might get confused remembering the difference between them. I remember the stalagmites were up from the ground and you might trip over them. The stalactites hold tightly from the sea. So over here we do have some of our minerals showing up on the wall. That particular one right there is iron. This one here is calcium. You see a little bit of dark gray right there, which is magnesium. And right above your head, you will see the rock that this mountain is made out of, and that is the limestone. The limestone is the reason we were discovered, and I will tell you more about that in the room that we were discovered through. আমাদের যিনি গাইড ছিলেন খুব সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, তোমরাও শুনতে পেলে যে কি সুন্দরভাবে উনি বোঝাচ্ছিলেন যে ম্যাগনেসিয়াম কোনটা, ক্যালসিয়াম কোনটা, এছাড়াও স্ট্যালাকটাইট কোনগুলো, স্ট্যালাগমাইট কোনগুলো। আসলে যেগুলো ওপর থেকে নিচের দিকে নামে, মানে গুহার সিলিং থেকে যেগুলো ঝুলে থাকে নিচের দিকে, সেগুলোকেই বলা হয় স্ট্যালাকটাইট। আর যেগুলো গুহার ফ্লোর থেকে গ্রো করে বা বেড়ে ওঠে ওপরের দিকে, সেগুলোকেই বলা হয় স্ট্যালাগমাইটস। আর এইগুলো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তৈরি হয়। We're going to talk about what's over this railing right here. The bats we have, they're pygmy bats. They're very tiny. And the best thing to do, if you do see one coming towards you, just stay still. Because as you know, bats are blind and they do everything off of their radar. So if they get sight of you, so to speak, they know where you are. They will not fly into you. But if you move, then it might be the same direction they're trying to go. And that's when they will run into you. They were down here and photographed that very structure, and they published it in their magazine and listed us as having the world's most realistic cave bacon. Been a little over 60 years and we still hold that title. Those of you in the back right there, if you come down this way a little more, you'll be able to see it better. Because right now you're kind of looking at the back half and it doesn't look as realistic as it does here. The neat thing about the cave bacon is they are also stalactites. They have the different minerals in them, like right here you see the calcium, right there you see the iron, and right there you see the magnesium. And it will not grow another layer until that particular layer is done. Mother Nature truly is amazing. We have LED lights, which are low heat, but even though they are low heat, the damage still forms on our formations. So the best way to accommodate or try to eliminate that is to keep the lights off as much as possible. So anytime you all come up to a dark room, please don't go into it until I get a chance to turn the lights on. For your safety and my job security, I like my job, I want to keep it. As we go down through here, you look above your heads right here, you're going to see our fault line. All the caves here in the area, please be careful, were created either by earthquake or by water. This particular cave was created by both elements of nature. The last known earthquake to affect this cave was between 6,000 and 7,000 years ago. We did have an earthquake here back in 2011 that was a 5.3 on the Richter scale. We had 2 tour groups down here when it happened. Neat thing is, they didn't feel it. আর এখানে দেখো অনেকেই উইশ করে থাকেন। আমি যেরকম তোমাদের লস্ট ওয়ার্ল্ড কেভে দেখিয়েছিলাম উইশিং ওয়েল, এখানেও ঠিক সেরকম অনেকেই দেখছি উইশ করেছেন।
আর এটা দেখো, হঠাৎ করে দেখে মনে হচ্ছে দুটো চোখ আর মুখ। We're gonna talk about what's over that rail. ওরে বাবা, ঘুরঘুটো অন্ধকার। Okay, thank you. বাবা, হ্যালো। এইখানটা তো এরকম অন্ধকার লাগছে দেখতে, এরপর যখন উনি লাইটটা জ্বেলে দিলেন এত ভালো লাগছে ভেতরটা, তখন একদম অন্যরকম। এই দেখো, লাইট জ্বালার পর এতটাই সুন্দর লাগছিল দেখতে। Shelf that's over here on this wall. That shelf used to go across the entire width of the room. You can still see remnants of it over here. And it used to go the entire length of the cave. You will see remnants of it in different rooms that we go to today. Now over time, the water dissipated, the shelf dried up and crumbled, and that is what we have left. So they call it our tea garden. They added some rainbow lights to it. And the little stalactites over there, somebody says it looks like they're having a little tea garden. So that's why they call it that. This room here is the coldest and the wettest that we have in here. It stays 50 degrees all year long. They are hollow, and the more they grow, the more they solidify. Once they become just a quarter of an inch thick, you can no longer take them and break them with your hands. It will require some sort of tool to do so. It's March, just kind of collecting. That's unique. So that is actually just a stalagmite, right? It's a stalagmite. Yeah, I'm pretty sure. Yeah, you'll have to come in front of you to smooth your right a little more. Oh, And these stairs, where it goes, these stairs? those are the other side of the ones they closed in 1941. Oh, Yeah, they used to go up that. Now Teddy has a friend living up here, and his name is Larry. Larry is our crocodile. He is hanging out up here. And then Terry has a downstairs neighbor, or Larry has a downstairs neighbor named Terry, and he's our elephant right here. So his trunk is a stalactite, that's a stalagmite, and very close to becoming a column. Other things you'll see down here are calcite crystals, which I... Alright, so this room here is called Diamond Cascade. Obviously that's not made of real diamonds, or the owner will show you what it is made out of. And if you look at it, you see the chunks that look like or a pelican, whichever you might think he is, hanging out up here. Last time I checked, there was nothing over there to get you. But that was yesterday, so I'm looking after that. there is nothing. আমাদের মধ্যে সিঁড়ির তলাটা যেরকম বাড়িতে। হ্যাঁ
Basement যাবে দিকে যাবে না ওদিকে যাবো না, এদিকটা এসো। বাবা ওরে বাবা রে, Today it's only going to be 2. Yesterday was 4. On the booths, we have 3 tour guides today, so we get to squeeze them. Rainbow Lake is a reflecting pool. The pool goes back 45 feet. The water is only 3 inches deep. The main rule we have for it is don't touch the water, but you can take pictures. It's a small room, so we're gonna have, everybody can go in the hall, but we'll have to take turns going into the room itself. And once you get a chance to check it out, you can come back out here and explore around this right here, because it does circle back around into this room. আমাগুলো দিয়ে কোথায় ঢুকছি? So this side. Yeah, you two go on in. All right, y'all hang on just a moment. Wow. The reflection can be done. Yeah. Okay. Reflection. আমরা চলে এসেছি গুহার একদম শেষ প্রান্তে, আর এইখানে এসে তো এত ভালো লাগলো এই জিনিসটা দেখে, যে কি সুন্দরভাবে এখানে লাইটিং করা রয়েছে নানা কালারের, আর নিচে জল আছে তো জলে রিফ্লেকশন হচ্ছে, যার জন্য আরো সুন্দর দেখতে লাগছে। দেখো Did you like it? ওরে বাবা রে, মাথা দেখেছো? হাম হাম করে ঘুরে দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে গুহা, এখানে বলছি হাম হাম করে ঘুরে দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে। আমরা বেশ ভালোভাবে গুহাটা ঘুরে নিলাম, আর এবার আমাদের এখান থেকে বেরোনোর পালা। কি সুন্দর কালারের জন্য কিন্তু এটা আরো মানে লাইভলি হয়ে গেছে। এটা কি ঝুলনে সাজানো মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই তাই, পুরো ঝুলনের মতোই লাগছে। তো আমরা এই গুহা থেকে সবে বেরোলাম, আর এই ওপর দিকটাতেই রয়েছে এই জায়গাটা, এখানেও অনেক কিছু দেখার আছে। তো চলো আমরা দেখে নেব, আর এই যে সিঁড়িটা রয়েছে এটা দিয়ে ওপরে যাব, ওপরে চলো দেখি কি আছে।
তো ব্যাস সেদিনের মতো আমাদের ঘোরা শেষ। তারপরেই আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলাম। আর আমাদের বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেকটাই বেলা হয়ে গেছিলো, মানে বিকেল হয়ে গেছিলো। তো তোমাদের আজকে ব্লগটা কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন এসেছো, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে চলো, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো।